So already you know just one or two things about the primitive string. Primitive string, I have already told you, it is the primary organizer, induces all the cells in our body. The epiblast cell, the cells which remain close to the amniotic cavity becomes attracted by the primitive streak and ultimately form all the three layers. Epiblast cell converted into ectoderm, induced by the primitive streak, intraembryonic mesoderm, a sheet of layer, goes in between the ectoderm and hypoblast cell, and hypoblast cell also become ultimately displaced by the cells of the epiblast passing through the primitive streak. So all the three germ layers, now we don't call afterwards the epiblast or a hypoblast. We call it ectoderm, mesoderm, intraembryonic mesoderm, and not the hypoblast, the endoderm. Right? And the primitive streak at the end of the 4th week, gradually its function is getting now completed, induces all the cells. Now I have already told you nature does not want something to delay, to remain if its function is over. So primitive streak gradually regresses. Regresses means small and ultimately disappears before birth. If a part of the primitive streak remains present even after birth, it may means not always, it may give rise to a tumor known as the sacrococcygeal teratoma in the back region of the child, known as a teratoma, sacrococcygeal teratoma. But it is a rare, 1 in 35,000 to 40,000 live births. যদি 40,000 বা 35,000 লিভ বার্থ হয় তবে তার মধ্যে একজনের চান্স থাকবে স্যাক্রোকক্সিজিয়াল টেরাটোমা হওয়ার, right? And usually females are more affected than male child. So it is if the primitive streak even remains present, it may give rise to a tumor known as the sacrococcygeal teratoma found in this region. So primitive streak gone, notochord is formed at the level of the mesoderm. Some now recent views that the central mesoderm forms the notochord, and now the allantois. I have already told you the precursor. Allantois. Now if you cut section of this embryo, if you find this is the ectoderm, this is the endoderm or epiblast or hypoblast previously, and still now on the 16th day, that means the primitive streak appears, and it will ultimately, in between these two layers, another sheet of layer will form known as the intraembryonic mesoderm. As it is a 16th day, still mesoderm is not shown because it is still under process of formation. And already in your previous class, you know, there is another mesoderm outside this embryonic disc, extra embryonic mesoderm, which is cavities appear in between the extra embryonic mesoderm, and ultimately these cavity join together to form a large cavity known as the extra embryonic coelom. Extra embryonic coelom, it is nothing to do with our body embryo outside. Extra embryonic coelom splits this mesoderm
extraembryonic mesoderm. Previously, it was a whole sheet of mesoderm, but ultimately cavity appears and splits, bhag kore dicche, between splanchnopleurotic and somatopleuric layer of the mesoderm. Except at the caudal, after that it will be the caudal end. The caudal end of the embryo, the coelom does not extend, so it remains unseparated, a mass of extraembryonic mesoderm. Ultimately, it will develop the connecting stalk, which ultimately develop the umbilical cord. Look, now it has been seen, so it is a connecting stalk, mesoderm, extraembryonic mesoderm, but it is not separated by the coelom. Now it has been found a part of this secondary yolk sac, primary yolk sac now becomes smaller and becomes secondary. A part of the yolk sac as a diverticulum, diverticulum means projection. As a diverticulum, a part of the yolk sac enters this connecting stalk. And this diverticulum is known as the allantois. This diverticulum of the yolk sac is known as the allantois. এরপরে আসবো, তোমরা দেখবে এই যে yolk sac, it gives nutrition to all the layers of the embryonic embryo. It is full of nutrition, this fluid, it gives nutrition to this endoderm, mesoderm and ectoderm, as long as the placenta is not developed. After placenta is developed, gradually its function is over, ultimately it becomes very small, ultimately known as the umbilical vesicle, and gradually it disappears. But so it gives nutrition, yolk sac, nutrition to this embryonic plate, embryonic disc, the embryo. Still, this still gives nutrition even your body after that formation. How? A part of the yolk sac, when I will tell you tomorrow, the whole embryo will be get folded. A part of the yolk sac will be taken up, which goes inside the embryo. A part of the yolk sac, kalke bujhte parbe eta, is taken up by the embryo, and part is like it is the ectoderm, it is the mesoderm, this is the endoderm, and this is the yolk sac, this is the amniotic sac, this is the connecting stalk. So this is allantois, and after certain time period, this embryo will fold. This embryo will fold both in the cranial end, mathar dike, and caudal end, ledger dike. So that yolk sac So look, a part of the yolk sac, this is the embryo. Echono plater moto ache. It's a transverse section. This is the embryo. You will develop, you will initially look like that on transverse section. After the folding, both headwards and takenwards, there is an hourglass contraction of the yolk sac. Previously it was a round, circular,
ultimately there is an hourglass contraction. This is the fold, this is the fold. বুঝতে পারছো কি এটা? হ্যাঁ, ক্লিয়ার হয়েছে কি? Part of the yolk sac previously round, as it gets folded around the yolk sac, a part of the yolk sac is incorporated, মানে ঢুকে গেছে within the folding embryo, and part of the yolk sac remains outside. Ultimately it will become very smaller umbilical vesicle, and this part of the yolk sac which is incorporated within the embryo will ultimately develop our gut, esophagus, stomach, intestine, etc. And part of the excretory system also. So, look, it gives nutrition. Still it is when the embryo is 8th day, 9th day, 10th day, and it is given nutrition after development, even with being converted into gut. Gut means the lining mucous membrane of the gut. The muscle tussle develop from this surrounding mesoderm, right? And look, this part of the gut, this part of the yolk sac in the connecting stalk will develop as allantois within the connecting stalk. What is the fate of the allantois in future part of the embryo? Dekhi. Look, this is the embryo gets folded and allantois inverted, and this part of the lower part, this is the cranial end, এখানে মাথা হবে, and উপরের দিকে leg হবে, caudal end, buttock, এই জায়গাটা. Now this part of the gut, caudal end of this future gut, incorporated yolk sac, ultimately will develop not only the rectum and anal canal, but also develop anterior to the rectum and anal canal, the urinary bladder. So, this part will develop anterior, ventral part, it is the dorsal, it is the ventral part. Ventral part of this gut will develop urinary bladder. So, allantois has got a communication with the urinary bladder. This is the allantoic diverticulum. Still folding of the embryo still not happens. So, ultimately this part will, the allantoic diverticulum and this part of the hind gut here will form the urinary bladder, and connecting stalk means ultimately umbilical cord, so that it will develop the umbilicus. It is umbilicus. So, urinary bladder has got a communication through the umbilicus via the allantoic diverticulum. Now, this allantoic diverticulum we call urachus. Urachus. E-U-R-A-C-H-U-S, and it remains as patent till the just before the birth of the baby. After that, no need. থাকলে কি হতো? যদি if this duct is still patent, কি হবে? ডাক্টটা যদি obliterated না হয়, কি হবে আমাদের? কি হতো? বুদ্ধি করে বলো, টাইম দেব 2 মিনিট। এই ডাক্টটা আমি বলছি ক্লোজড হয়ে যাবে, ইউরেকাসটা ক্লোজড হয়ে যাবে। ইফ ইউরেকাস ক্লোজ হলো না, টিউবের মতোই রইলো, তাহলে কি হতো?
বেবিটার বা বড় হলে কি হবে বলো, যা ভুল বললেই বলো, তাহলে তো বুঝতে পারবো যে বুঝছো কিনা। কি হবে? এই জায়গাটা আম্বিলিকাস ডেভেলপ করবে, কানেক্টিং স্টক এখানে প্লাস আম্বিলিকাস। এই ডাকটা অবলিটারেটেড হলো না। অবলিটারেটেড মানে কি? বুঝে যাওয়া। সেল গ্রোথ হয়ে ক্লোজড হয়ে যায়, এটা হচ্ছে ওপেন, পেটেন্ট বলা হয়, আর এটা হচ্ছে অবলিটারেটেড। যদি অবলিটারেটেড না হয়ে পেটেন্ট থাকতো তাহলে কি হতো? দেখো ছবিটা দেখে বলো কি হবে। হ্যাঁ ঠিক বলছো, দুটো পাথওয়ে থাকতো। কি কি পাথওয়ে? কার পাথওয়ে? ভেরি গুড, ইউরিনের পাথওয়ে থাকতো। একটা পাথ নর্মাল, আরেকটা ভেরি গুড, আরেকটা পাথ আম্বিলিকাস দিয়ে ইউরিন বেরিয়ে আসতো, কারণ ওটাও তো ওপেন। একটা তো ইউরেটার তৈরি, ইউরেথ্রা তৈরি হবে, ওখান দিয়ে নর্মাল বেরিয়ে যেত। আরেকটা পাথ এই যে এখান দিয়ে, এটা যদি অবলিটারেটেড না করতো, এইখান দিয়ে আম্বিলিকাস দিয়ে বেরিয়ে আসতো। ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড অ্যান্সার। সো দিস ইজ দ্য, ও যেটা বললো এটা ছবিটা দেখো এবারে। দিস ইজ দ্য ইউরিনারি ব্লাডার, দিস ইজ দ্য নর্মাল পাথ in the female বা male, যাই হোক। This is the normal. Ultimately, urine will come normal here. But as this allantois or urachus is patent, also urine may come through the through the umbilicus. ওই জায়গাটা হচ্ছে umbilicus বা নেভেল। তাহলে ইউরিন শুধু এইদিকেও যাবে না, এই দিক দিয়ে ইউরিন বেরিয়ে আসবে। তাকে বলা হয় ইউরেকাল ফিস্চুলা। এছাড়াও এই দেখো, এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র লোয়ার অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, এই হচ্ছে আম্বিলিকাস, নেভেল। এবার ইউরিন নর্মাল, এখান দিয়ে ইউরিনারি ওপেনিং ইন দি ইউরেকাস, এই যে অ্যালান্টোইক ডাইভার্টিকুলাম, এখানেই অ্যাকচুয়ালি ছিল ইয়ক স্যাকের আউটসাইডটা, আর এইটা ইনকর্পোরেটেড হয়ে গেছিল, এখান দিয়ে ইউরিন বেরিয়ে আসবে। তাকে বলা হয় ইউরেকাল ফিস্চুলা। এই যে ইউরিন বেরিয়ে আসবে, বাট নর্মালি হটে না। Normally urachus become totally obliterated and ultimately it is converted into a ligament, thread-like ligament. We call median umbilical ligament. Median umbilical ligament. It connects the bladder to the umbilicus. As the allantois urachus connects the bladder to the umbilicus, ultimately it is converted into a solid cord of cell, we call ligament. Ultimately it forms median umbilical ligament. The child who is present with a urine coming out through the umbilicus, what is your diagnosis? Write down the development of, এবারে যা খুশি দিয়ে দিল, urinary bladder etc. কেমন? হেডিংটা শুরু করলো ওখান দিয়ে। সুতরাং এটা ইম্পর্টেন্ট। এছাড়াও কি হতে পারে? এই যে ইউরেকাস হলো, এই জায়গাটা ক্লোজড হয়েছে, ওপরটা ক্লোজ হয়েছে, মাঝখানটা ক্লোজ হয়নি, ফলে ফ্লুইড ওই জায়গাটায় জমে একটা সিস্টিক সোয়েলিং করে, যেটা আম্বিলিকাসের এখানে ফুলে যায়, তাকে বলে ইউরেকাল সিস্ট। আবার যখন ইউরিনারি ব্লাডার ডেভেলপমেন্ট পড়বে তখন আবার পড়বে, ইট ইজ নোন অ্যাজ দ্য ইউরেকাল সিস্ট। ব্যাপারটা কি হয়েছে? এটা হচ্ছে ব্লাডার, নর্মাল পাথ, এটা হচ্ছে ইউরেকাস, মানে দিস ইজ দ্য আম্বিলিকাস। এই জায়গাটা ক্লোজড হয়ে গেছে, এই জায়গাটা ক্লোজড হয়ে গেছে, মানে অবলিটারেটেড করে গেছে, বাট দিস পার্ট রিমেন নট ক্লোজড, রিমেন পেটেন্ট, সো আলটিমেটলি ইট বিকামস সোয়েল
and form a swelling. We called it urachal cyst. So allantois become urachus, and ultimately, normally, it becomes obliterated to form median umbilical ligament. Abnormally, ki urachal fistula, urachal cyst, etc. নোটোকর্ড বলা হয়ে গেছে। এরপরে লাস্ট বাট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টারে আসছি এখন। প্রায় থার্ড উইক শেষ হয়ে গেছে, ফোর্থ উইকে এসে গেছে। থার্ড উইকের শেষ থেকে ফোর্থ উইকে আমাদের একটা বিশাল কাণ্ড ঘটে ইন দ্য ইন্ট্রাএমব্রিয়নিক মেসোডার্ম। খুব ভালো করে শোনো এটা। Intraembryonic mesoderm, starting, which is intraembryonic mesoderm developed from the epiblast cell, which is induced by the primitive streak and occupies in between two layers, ectoderm and endoderm, means hypoblast and epiblast, from a third layer known as the intraembryonic mesoderm. Intraembryonic mesoderm present between the ectoderm and endoderm, means epiblast and hypoblast, in all the areas except the region of the notochord, precaudal plate or buccopharyngeal membrane and cloacal membrane. ওখানেও যেতে পারছে না, কারণ ওখানটা buccopharyngeal membrane, hypoblast and epiblast or ectoderm and endoderm are strongly attached, and cloacal membrane ও তাই। প্রিমিটিভ, সুতরাং বাকি বাদ দিয়ে রয়েছে। And this intraembryonic mesoderm, আরেকটা বলে নি, সরি, intraembryonic mesoderm এর থার্ড উইকের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট বলতেই ভুলে গেলাম, ওটা থাকুক। First, now the last important thing is the gastrulation. We have no. What is gastrulation? Means development of the third layer or intraembryonic mesoderm. There is another term known as the neurulation. Gastrulation er bhai, neurulation. What is it? Very important. NH. NH. Previously, ectoderm is a single, it is ectoderm, এখানে endoderm, এটা mesoderm. এই নিউরুলেশনের টোটাল খেলাটা প্লেইং হচ্ছে ectoderm-এর। Ectoderm means previously it was epiblast. কেমন? আর এইখানটায় রয়েছে in between there is a mesoderm, and the centrally in between the mesoderm, in the central part there is a development of the notochord. বুঝতে পারছো তো? মিড লাইনে এই যে এই ডাস্টারটা হচ্ছে নোটোকর্ড, ডাস্টারটা হচ্ছে নোটোকর্ড। কেমন? এটা ওপর দিয়ে দেখছি আমরা ectoderm-এর দিক থেকে। endoderm-এর দিক থেকে দেখলে কিছু দেখতে পাবো না আমরা, মেসোডার্মও দেখতে পাচ্ছি না, নোটোকর্ডও দেখতে পাচ্ছি না ectoderm-এর দিক থেকে দেখতে গেলে। কেন? ectoderm টোটাল কভার করে রেখেছে। কিন্তু যদি আমরা এরম ভাবে দেখি তাহলে আমরা তিনটে লেয়ার দেখতে পাচ্ছি, বা এরম ভাবে দেখলেও ট্রান্সভার্স সেকশন করলেও তিনটে লেয়ার দেখতে পাচ্ছি, রাইট? ওপর থেকে দেখলে দেখতে পাচ্ছি না, তখন আমাদের ডট 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 দিয়ে আঁকি আমি। গেল। এবার বাই দ্য স্টিমুলেশন বাই দ্য নোটোকর্ড, এই যে নোটোকর্ড এখানটা, এবার এদিকে আনি, এইটাকে এবার ectoderm ধরি। এ পার্ট অফ দ্য ectoderm সেল, এই রেড কালারটা বলছি, overlying the notochord, a part of the ectoderm, আমি এই হোয়াইট এরিয়াটা বাউন্ডেড বাই দ্য রেড লাইন, কেমন? কোথায় এটা রয়েছে? কোন জায়গাটা ওভারলাই করছে? ওভারলাই মানে কি? ওপরে রয়েছে, নোটোকর্ডের ওপরে। এ পার্ট অফ দ্য ectoderm is changes its character and has got its potential to develop nerve cell. পুরো ectoderm নয়, পুরো ectoderm হচ্ছে গ্রিন ব্লু শেড গুলি,
a part of the ectoderm overlying the notochord changes its character and has got potential to develop the neurons. And this part becomes flattened. We call neural plate. So neural plate is a part of the ectoderm overlying the notochord. So it is a specialized ectoderm. So the central nervous system is actually developed is ectodermal in origin. Come on. So a part of the ectoderm overlying the notochord become changed and flattened, specialized, we call neural plate. পুরোটাকে neural plate নয়, শুধু red color এটা। এরপর একটা কাণ্ড ঘটলো, neural plate. Now, this neural plate, এটা হচ্ছে margin by edges, ধার। এটা হচ্ছে margin of the neural plate. Neural plate হচ্ছে white জায়গাটা। These margins become raised and central part become depressed. দেখো, not all the ectoderm, only the neural plate area. The margin become raised. দেখতে পাচ্ছ? And the central part depressed, forming a gutter. খাদের মতো তৈরি করলো লম্বা। And ultimately, this margin going to feed, previously বলতো cervical region এ, যেখানে নেক ডেভেলপ করবে, এখন বলছে মাল্টিপল সাইটসে এটা ফিউজ করে এই ফিউশনটা বোথ ক্রেনিয়ালি অ্যান্ড কডালি বাড়তে থাকে। দেখতে পাচ্ছ, টিউব করে দিচ্ছে আস্তে আস্তে। দিস প্লেট বিকাম টিউব। প্রথমে একটা জায়গায় কি দু এক জায়গায় করলো, তারপরে এরম এরম করে বাড়তে থাকছে, পুরোটা ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে, এক্সেপ্ট ক্রেনিয়াল পার্ট অ্যান্ড কডাল পার্ট। এই জায়গাটা ওপেন থাকছে, এই জায়গাগুলি জুড়ে গেছে, দুটো মার্জিনগুলি, মধ্যিখানে টিউব আছে। কিন্তু এক্সেপ্ট এটা হচ্ছে ক্রেনিয়াল এন্ড, মাথা, এটা হচ্ছে পা, মানে স্যাক্রামের দিকে, স্যাক্রাম কক্সিসের দিকে। Except in the cranial end and the caudal end, it remains open. The cranial opening we call cranial neuropore and caudal opening we call caudal neuropore. Ultimately, the cranial neuropore closes on 25th day and caudal neuropore closes on 27th day. Ultimately, whole tube become closed. পুরো closed হয়ে গেল and become a tube. And this tube dips inside. Dips inside. মানে ectoderm থেকে mesodermal লেভেলে চলে গেল। ছবিটা দেখলে আরো বুঝতে পারবে। শুধু so neural plate, a flat tube, become converted into a tube. A flat plate become converted into a tube. And its cranial end also closed and caudal end is also closed. Ultimately, it is a closed tube. And this closed tube now dips down. নিচে নেমে গেল। And the edges of this original ectoderm come close together and this defect is sealed. ওই জায়গাটা নিচে নেমে গেছিল, একটা গ্যাপ হয়ে গেছিল। আলটিমেটলি দেখো, আর আমি লাল বর্ডার দেখতে পাচ্ছি আর লাল লাইন দেখতে পাচ্ছি, কেন দেখতে পাচ্ছি না? নিচে নেমে গেছে। And ultimately ectoderm of the right side become continuous with the ectoderm of the left side. Again ectoderm is found flat. But কি কাজটা করে গেল? একটা নিউরাল টিউব ভেতরে চলে গেল, জাস্ট সুপিরিয়র টু অর ডরসাল টু নোটোকর্ড।
and it will ultimately form the central nervous system. এবার আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস ভালো করে লক্ষ্য করো, শোনো। এইবার এই যে এটাকে মার্জিন বলছি, এই রেড মার্জিনগুলি আস্তে আস্তে ক্লোজড হয়েছিল, তাই তো? একটা রাইট সাইডের বা 1/2 রেড মার্জিন কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য মার্জিন। এই মার্জিনে যে সেলগুলি, এই মার্জিনের সেলগুলি, the cells of the edges of this neural tube become very much highly potential. Ectoderm means epiblast, ectodermal. They are converted into a mesenchymal characteristic, and only these marginal cells also dips down, and we call it neural crest cell. We call it neural crest cell. এবার ছবি দেখো, তাহলে বুঝতে পারে। টিউবটা বুঝতে পেরেছো তো? এইবারে ছবি দেখো। এই যে প্রিমিটিভ স্টিক, এই নোটোকর্ড ডট ডট কেন? সেকেন্ড লেয়ারে রয়েছে। এইটা হলো নোটোকর্ডের ওপরে নিউরাল প্লেট, এই যে এখানে দেখিয়ে দিয়েছে নিউরাল প্লেট নাও ফোল্ডিং। এই দেখো প্রথমে এখানে জুড়েছে, ওপেন রয়েছে এদিকে, এদিকে ওপেন রয়েছে। আলটিমেটলি দিস ওপেনিং অলসো উইল বি ক্লোজড and it will ultimately form a tube. এইবারে দেখো transverse section, this is the notochord, this is the ectoderm over the notochord, normal, ultimately changes deep blue into a neural plate just over the notochord. Eta normal ectoderm. This ectoderm is specialized to form neuroectoderm. এখন আমরা বলতে পারি neuroectoderm, and ultimately this going to form a tube, this going and completely forms a tube and dips down, মধ্যখানে চলে এলো, তলে চলে এলো, so that ectoderm is sealed and the edges of the cell, এই সেলগুলি become the neural crest cell. So neural crest cell also ectodermal in origin, but it changes to a pluripotency and can form anything in our body, even the mesoderm. এইবারে ছবিটা দেখো, ভালো বুঝতে পারবে। দেখে যদি না বুঝতে পারো আমাকে বলো, আমি আবার বোঝাবো। ভালো করে দেখো। A normal ectoderm, violet, bluish violet. This is the violet color. This is the neuroectoderm or neural plate. This is the notochord. This is the intraembryonic mesoderm. Intraembryonic mesoderm by the side of second layer. Third layer দেখানো হয়নি. This is the groove formation, a neural plate forming groove, and the edges of the cell, yellow color, become the neural crest cell. Ultimately, this groove is formed deep down, coming at the level of the mesoderm, and the upper opening is repaired, and totally again the ectoderm is formed. No traces of the neuroectoderm in the upper layer. Clear হয়েছে কি? Clear? হ্যাঁ? তাহলে এটা ultimately form, this neural tube will form the brain and the spinal cord. So what is ancestor of this brain and spinal cord? Neuroectoderm, means ectoderm. বারবার দেখাচ্ছি যাতে মনে থাকে। What are the neural crest cell? I have got say potent, heavy potency to develop, go anywhere and develop anything, and it's very important. এখন যত দিন যাচ্ছে তত চেঞ্জ হচ্ছে। আগে আমাদের ফেশিয়াল মাসল আমরা বলতাম মেসোডার্মাল, এখন বলছি নো, নিউরোএক্টোডার্ম অলসো develop this, help to develop these facial muscles. Jaw, cartilages,
laryngeal cartilage, septum of the heart, neural crest cell goes to form, given contribution to development of these things. So, from the neural crest, what are these developed? Swan cells, cells of adrenal medulla, neurons of autonomic ganglia, cells of dorsal root ganglia, sensory ganglia of the cranial nerves, chromaffin tissue, melanocytes of skin, meningeal layer, C cells of thyroid, odontoblast of the tooth, sheath of pharyngeal arches, muscles of face, larynx, and tracheal cartilage. Tao likhini koyekta. Neural crest cell is very important for short notes. তোমাকে তখন ডেভেলপমেন্টটা লিখতে হবে, নিউরাল টিউব থেকে এস থেকে নিউরাল ক্রেস্ট সেল হচ্ছে, and what are the derivatives of the neural crest cell, মুখস্থ করে নিতে হবে এটা। নেক্সট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, আমি সব বললাম, নিউরুলেশন কমপ্লিট হয়ে গেল। নেক্সট ইজ দ্য চেঞ্জেস ইন দ্য মেসোডার্ম। So changes, mesoderm, intraembryonic mesoderm is a layer in between the ectoderm and endoderm. After its development, it quickly changes into 3 sheets from medial to lateral. From medial to lateral, it forms paraxial mesoderm, intermediate mesoderm, and lateral plate mesoderm. Intermediate cell must আমি পুরনো আমাদের লেখা থাকতো বলে, কিন্তু এখন আমরা এটা বলি ইন্টারমিডিয়েট সেল না বলে ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্ম বলি। সো দিস ইজ দ্য মেসোডার্মাল লেয়ার। দিস চেঞ্জেস ইন্টু 3 columns: paraxial mesoderm, intermediate mesoderm, and lateral plate mesoderm. It cannot go, এখানে প্রিমিটিভ স্ট্রিক রয়েছে, যেতে পারবে না, নোটোকর্ড যেতে পারবে না, প্রোকর্ডাল প্লেট যেতে পারবে না, বাট এক্সট্রিম ক্রেনিয়ালি, ওটা হচ্ছে ক্রেনিয়াল এন্ড। লুক, খুব ভালো করে এটা লক্ষ্য রাখো, ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম ইজ কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য ল্যাটারাল প্লেসেন্টা অফ দ্য আদার হাফ। দেখতে পাচ্ছ? paraxial mesoderm and intermediate cell mass extend from the primitive node to the procaudal plate or buccopharyngeal membrane. ভালো করে ছবি দেখো, মুখস্থ আমার কথা শুনলে লাভ হবে না, ভালো করে লক্ষ্য রাখো। This column and this column, 2 columns extend from the primitive node to the procaudal plate. But this lateral plate mesoderm extend from caudal to cranially and continuous with the other side. তাহলে কি শিখলাম? Intraembryonic mesoderm divided into 3 columns. কি? From medial to lateral, from notocaudal side to outside periphery, paraxial mesoderm, intermediate mesoderm, and lateral plate mesoderm. এবার একটা করে একটা, এইটাই হচ্ছে আসল। তাহলে এবার যদি আমরা ট্রান্সভার্স সেকশন করি, তাহলে কি দেখতে পারবো? এই যে নিউরাল টিউব ফর্মেশন হচ্ছে, এটা হচ্ছে paraxial mesoderm, intermediate mesoderm, and lateral plate mesoderm. বুঝতে পেরেছো? Paraxial mesoderm now ultimately form somite, a term known as the somites. Somite starts from developing 20 days, 20th day, মানে ফার্টিলাইজেশনের পরে 20 দিনের দিন the somite starts developing, 20th day, and complete by 30th day usually. এই 20th day to 30th day, 20 থেকে 30 দিন বয়স যখন থাকবে, এটাকে আমরা বলি সোমাইট পিরিয়ড অফ ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য এমব্রিও, সোমাইট পিরিয়ড। আর 15 to 20 ডেকে আমরা বলি প্রি সোমাইট পিরিয়ড। এমব্রিওর বয়স যখন 15 দিন থেকে 20 দিন, তখন আমরা বলি প্রি সোমাইট পিরিয়ড। আর 21st টু বার্থ আমরা বলি পোস্ট সোমাইট পিরিয়ড। সোমাইট, সোমাইট ইজ এ, ভালো করে লক্ষ্য রাখো,
This is the interembryonic mesoderm. Come on. Most medial side. Clear হয়েছে তো? Interembryonic mesoderm. Previously it was an unsegmented. Unsegmented মানে কি? ধরো মাস অফ পনির। পনির পুরো এক পনির তো অনেকভাবে পাওয়া যায়। একটা মাস অফ পনির রয়েছে এরকম নোটোকর্ডের দুপাশে। আলটিমেটলি তুমি এবার কিউব করে তো কাটবে। তরকারিতে দিতে গেলে কি দিতে হবে? কারিতে দিতে গেলে তুমি কি পুরো মাছটা দিয়ে দেবে? কাটবো, ছোট ছোট কিউবস করব, চিলি পনির তৈরি করব। কেমন? ঠিক সেই রকম this unsegmented mass of paraxial mesoderm becomes segmented into a cubical, slightly triangular small blocks, and these small blocks we call somites. Except extreme cranial end, except in extreme cranial end, this part remain unsegmented, and somites in the extreme cranial end of the paraxial mesoderm, somites are not formed. Actually দেখা গেছে এই যেখানে ectoderm there occurs a depression in the head, ultimately the head region. We call the otic capsule, from where the ear tube will develop. এই ওটিক ক্যাপসুলের লেভেলের ওপরে যে পারাক্সিয়াল মেসোডার্ম রয়েছে সে রিমেন আনসেগমেন্টেড, সোমাইটস হয় না। তার কডাল যেটা রয়েছে দে ফর্ম সোমাইটস, and it has been found first block, first কাটলাম যেখানে পনিরটাকে, first block of somite developed from the cranial end. It is developed in the 20th day, আগেই বলেছি 20th day of when the age of the embryo is 20th day. Gradually, subsequently, in each day, 3 somites, in each day, 3 somites develop from cranial to caudal. সাধারণত 9 ঘন্টায় 9 hours, every 9 hours, one somite is developed from the unsegmented mass. খুব ইন্টারেস্টিং। এইটা ধরো আনসেগমেন্টেড মেসোডার্মটা, পারাক্সিয়াল মেসোডার্ম, এই জায়গাটা রিমেন আনসেগমেন্টেড। এখানে হচ্ছে ফিউচার ইয়ার ডেভেলপ করবে, ওটিক ক্যাপসুল বলা হয়। এই জায়গাটা ফিউচার, এই পার্টটার অ্যাভাবটা হচ্ছে আনসেগমেন্টেড। 20th ডেতে এইখানে ফার্স্ট সোমাইট ডেভেলপ করলো। ডে 9 ঘন্টা পরে, 20th ডে সকাল 6টায় ফার্স্ট সোমাইট ডেভেলপ করলো। তার 9 ঘন্টা পরে কটা হয়? 3টে, দুপুর 3টের সময় সেকেন্ড ডেভেলপ করবে। তারও 9 ঘন্টা পরে 3টে, তারপরে সেকেন্ড ডেতে 4টে, 5টা, 6টা, এরকম করে সোমাইট ডেভেলপ করতে যাবে। ফ্রম ক্রেনিয়াল টু কর্ডাল, ফ্রম দ্য অক্সিপিটাল রিজন টু দ্য কক্সিজিয়াল রিজন। এই জায়গাটাকে কক্সিক্স ডেভেলপ করে, কক্সিজিয়াল রিজন। আলটিমেটলি 42 to 44 somites will develop. From 20th day to 30th day এর মধ্যে 42 to 44 কারো somites will develop. And এই যে blocks of somites, and each somite gets its nerve supply from a single nerve, spinal nerve. এইটা ভালো করে আবার রিপিট করছি, each somite gets its nerve supply from a single nerve and it is fixed. এবার সোমাইট থেকে ধরো যে মাসেল ডেভেলপ করলো সেটা যেখানেই চলে যাবে, ডিউ টু সাম ডেভেলপমেন্ট, এইখানে সোমাইট ডেভেলপ করেছে, সামনে চলে এলো টাঙে,
টাং মাসল ডেভেলপ করলো, নার্ভ সাপ্লাই উইল রিমেন সেম। এইখানে সোমাইটসে হাইপোগ্লসাল নার্ভ দিয়েছিল, সে ঘুরে এখানে সামনে চলে এসেছে, মাসলটা ডেভেলপ ফ্রম দ্য অক্সিপিটাল সোমাইটস, নার্ভ সাপ্লাই রিমেন হাইপোগ্লসাল নার্ভ। সে যেখানেই যাক, এই সোমাইটটা এখান থেকে ধরো এটা ফেসিয়াল নার্ভ থেকে ডেভেলপ করেছে, সে অন্যখানে গিয়ে একটা মাসল তৈরি করেছে, সেই মাসলটাকে উইল সাপ্লাইড বাই দ্য ফেসিয়াল নার্ভ, সে যত দূরেই যাক। সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই দেখো সোমাইট ডেভেলপ করছে, বুঝতে পেরেছো কি? এবার ছবিটা দেখে, ক্রেনিয়াল টু কডাল, এই যে সোমাইটস ডেভেলপ করছে, পারাক্সিয়াল মেসোডার্ম, এইটা হচ্ছে নিউরাল টিউব, আলটিমেটলি ক্রেনিয়াল ইট উইল ফর্ম দ্য ব্রেন and lower down it form the spinal cord, it is the notochord, and notochord এর adult remnants কি বলেছিলাম, what is the adult এ আমাদের notochord will disappear except দুটো, কি কি? কিছুই পড়ছো না বাড়ি গিয়ে। notochord এর adult remnant কি, কোথায় থাকে অ্যাটলিস্ট বলো? হ্যাঁ, নিউক্লিয়াস pulposus of the intervertebral disc, and number 2 apical ligament of dens, second cervical vertebra তে একটা লিগামেন্ট লাগে, ওকে বলে apical ligament of dens। এই দুটো, আর নইলে all notochord will vanish except in our body nucleus pulposus and apical ligament of dens remains the remnant of notochord for MCQ। এই দেখো, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ পিকচার, রিয়েল পিকচার, যেখানে সোমাইটস ফর্মেশন, দি রিমেন paraxial mesoderm, somites is formed। এই যে ফুল সোমাইট করছে, এবং ওপরের দিকে paraxial mesoderm remain unsegmented। The fourth week of development of the embryo is known as হবে, age নয়, as the somite period। mesenchymal cells of the paraxial mesoderm form the somites and somatomeres, অত ডিটেলস জানা দরকার নেই, form somites। The unsegmented mesenchymal cells like rostral to the otic vesicule give rise to a base of the, আচ্ছা এটা পরে বলছি। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে আরেকটা ব্যাপার জানতে হবে, ইচ সোমাইট, এটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, প্লিজ এটা ভালো করে শোনো। সোমাইট শুধু কিউবিক্যাল মাস নয়, induced by the genetic activation, this is the whole somite। This is the whole somite। This is the whole somite, paraxial mesoderm converted to somite। Each somite again divided into a dorsolateral part and a ventromedial part। dorsolateral part কে বলছি dermomyotome, and ventrolateral part এটাকে বলছি sclerotome। dermomyotome again divided into this is the ventromedial sclerotome, and this region is known as the dermomyotome। The lateral most part of the dermomyotome form dermatome, and medial part of the dermomyotome form myotome। Dermatome actually form the dermis of the skin। স্কিনের আমাদের দুটো পার্ট রয়েছে, এপিডার্মিস অ্যান্ড ডার্মিস। এপিডার্মিস ইজ ectodermal and dermis is mesodermal। Why? Because somite is a mesodermal। Somite is developed from the paraxial mesoderm। So dermis of the skin
will develop from the dermomyotome, extreme lateral part known as the DM. And myotome will form the skeletal muscles of our body. And sclerotome will form the bones. So, dermatome, myotome, sclerotome. Dermatome, myotome, sclerotome. Intermediate cell mass, and this is the lateral plate mesoderm. তাহলে এবারে সোমাইটসের আমরা নাম দিয়েছি প্রি অক্সিপিটাল, অক্সিপিটাল, সার্ভাইকাল, থোরাসিক, সহজ, লাম্বার, স্যাক্রাল অ্যান্ড কক্সিজিয়াল, যেরকম ভার্টিব্রাতে আছে। শুধু দুটো নতুন দেখতে পাচ্ছ, প্রি অক্সিপিটাল অ্যান্ড অক্সিপিটাল। এক্সট্রিম ক্রেনিয়াল এন্ডে প্রি অক্সিপিটাল সোমাইটস অ্যান্ড অক্সিপিটাল সোমাইটস। প্রি অক্সিপিটাল সোমাইটস কটা আছে? 3টে। অক্সিপিটাল সোমাইটস কটা আছে? 4টে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এক্সট্রিম ক্রেনিয়াল এন্ডে, জাস্ট ওটিক ক্যাপসুলের পেছনেই। তারপরে হচ্ছে সার্ভাইকাল, সার্ভাইকাল নার্ভ আছে 8টা, আমাদের সার্ভাইকাল স্পাইনাল নার্ভ হচ্ছে 8টা সোমাইটস। থোরাসিকের নার্ভ রয়েছে 12টা, লাম্বারের রয়েছে 5টা সোমাইট, স্যাক্রালের 5টা, অ্যান্ড কক্সিজিয়ালের 8 to 10, বাট 8 to 10ও থাকে না, অনলি একটা থাকে আর সব ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায়। আলটিমেটলি around 40 to 44 বলছি বটে, but ultimately only 37 somites are actually functioning. কি হয়? প্রি-অক্সিপিটাল সোমাইটস 3টে থেকে হয় এক্সট্রা অকুলার মাসলস অফ দ্য আইবল, এই যে আমাদের চোখে যে ঘোরাচ্ছি, সুপিরিয়র অবলিক, ইনফিরিয়র অবলিক, এগুলি সব ডেভেলপ করছে প্রি-অক্সিপিটাল সোমাইটস থেকে। অক্সিপিটাল সোমাইটস থেকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, টাঙের মাসল ডেভেলপ করে কিন্তু এইখানে, ভালো করে লক্ষ্য রাখো, পেছন দিকে। আলটিমেটলি ইট কামস মাইগ্রেটেড টু হিয়ার, so and draws the nerve also with it. So tongue is supplied by the muscles of the tongue is supplied by the hypoglossal nerve, as is the occipital somites is supplied by the hypoglossal nerve. And cervical, thoracic, lumbar, sacral থেকে develop করে skeletal muscles of trunk, limb and the diaphragm. আর pre-occipital somas থেকে sclerotome থেকে develop করে base of the skull, and thoracic somas থেকে develop করে vertebra and the ribs.